Ayan na mga kameta. Kamusta kayo dyan? Nakabalik na tayo sa Pilipinas. Maraming salamat po doon sa mga kasama natin, kaibigan natin dyan sa Philippine Airlines. Especially those on the front line, literally taking the heat from customers right and left. I feel for you guys. It's never easy to essentially, cover for yung mga obvious ng kakulangan na meron tayo sa ating flagship airlines. I always make it clear, mga Karen. Mga kameta, yan, mga Karen. Ayaw natin mag-Karen dito. This is not about, kasi meron tayong mga situation, yung mga ibang sikat dyan or feeling sikat dyan, magwawala sila, tapos biglang bigyan sila ng magandang response, and then kakalimutan na nila yung ibang taong bayan, no? We are not like that, mga kameta. We don't want to make this about ourselves. And in fact, the reason why nag-tweet na tayo about dun sa situation natin sa Philippine Airlines was because I knew that I gave the airlines more than enough time to come back with the proper response. So, the flight was around 1 a.m. So, imagine mo, gising ka ng buong araw, trabaho, interview pa tayo doon, may meetings pa tayo dyan, galing pa lang tayo sa Danang, nasa Hanoi na tayo, all the way to 1 a.m. And then, papasukin ka doon sa airplane, and then biglang sabihin, ay sir, wag na tayo pumasok kasi may kailangan ayusin. 2 hours in, mga kameta, banda mga 3:30 a.m. malaman namin mukhang malaking problema, may bird down, mga bird crash, whatever. Obviously sabi ko, okay, maybe this is a tricky situation. For safety reasons, intindihin natin. So ayan, binalik tayo dyan sa Hanoi kung saan tayo nilagay yung... At least the location of the hotel was nice, but I don't want to mention the hotel kasi parang wait lang, pwede to sa mga movies na hindi, magpakabay tayo. Anyway, nilagay tayo dyan. So ito, 1 a.m. yung flight, na-cancel, 3:30 a.m., wala pa rin... 3:30 pinalabas na kami. By mga 7 a.m. nakarating doon sa hotel. Ang layo ng airport, ang tagal dumating doon sa bigyan lang kami ng sandwich. Anyway, nakatulog ng 8 a.m. Remember, you're awake from the day before. You fly in from Da Nang. You're in Hanoi. You're having meetings. You're having interviews, etc. Yung Al Jazeera interviews natin na nakita nyo. Kasama sa gabi na yan. Hassle here, there, boom. Multiple airports, connecting flight here. And then 1 a.m., 3 a.m., 8 a.m. Okay, sige, tulog ka na. Pag gising mo ng hapon, naka 6 hours tulog ka na. So that's roughly around 2-3 p.m. Boom! Pagising mo, wow, excited ka na. Baka naman, nakalimutan na tayo mga kameta. Baka naman. Marami ng email, hinahabol na tayo, buong flight, delay niya, kawawa naman yung mga iba. Ayan, pagtingin natin, wala. As in, wapak, wala. No email, no text, no response. So parang sabi ko, wait lang. Lampas sa 12 hours tayo ngayon, dun sa original schedule ng flight, at walang update whatsoever. So, medyo mga bandang 6-7 p.m. na yata nag-tweet na ako na parang wait lang, parang hindi ito tama, diba? Now, one thing that actually got my attention mga kameta was na malaman namin na dalawang booking ang nangyari. Yung isang booking was, pagbaba namin sa lobby ng hotel namin, yung mga ibang tao, nagtanong kami, I keep on saying kami because it's not just about me, di ba? Maraming tao, di ba? Affected. Nagtanong ko, yung iba pala, naka-check out na. So parang, bakit kaya sila nag-check out? Dahil gusto nila yung hindi ganun kagrepang, gusto nila mag-social na place or may ibang plano sa buhay or malaman namin dun sa second booking later on na hindi na ito ito yung mga na may 40 na daw na nauna na. So, wow, sarap buhay. Pero nakita ko pala, so sabi ko, baka naman na-prioritize yung mga may connecting flights ng gabi, na mahal, na kailangan pumuntang US, etc. Pero nakikita ko pa rin. Makikita mo pa rin yung balikbayan boxes dun sa hotel. So parang, wait lang. So hindi yata kasama ito yung mga may flight sa America or sa Australia or sa ibang lugar sa gabi niyan. So it was really around 9-10 p.m. So on Twitter, I was getting some response from the PAL people. I'm not here to disparage anyone because I know those guys are, kawawa sila. They're taking all the heat So baka parang 9-10 p.m. na ng gabi niyan, biglang parang may ticket na. I mean, all of this is here mga kameta, no? So that's more or less, you know what I'm saying? Like almost 24 hours from the original flight, you get
alternative flight. Tapos ito pa, yung alternative flight mo, hindi siya direct flight, nagbayad ka ng direct flight, nagbayad ka rin ng exit row na mas mahal. Wala, we didn't get any of this. Sobrang late na binigay yung ticket, ubusan niyan. At saka pack yung flights parati going to Hong Kong. Cathay Pacific yung binigay. So, mga kameta, I've been to many places around the world, to just put it mildly, right? I've had many not so good experiences with different airlines, no? Sa China, sa US, the worst airlines are usually in the US, lalo yung mga domestic flights, i-overbook ka, magbabardagulan na kayo para makahanap ng seats. I mean, so, I'm not here to disparage anyone and all, but medyo yung hintay ka ba ng 24 hours after making public tweets, after pulling channels here and there, etc. Tapos malaman mo pa may mga 40 na pananauna sa'yo. Something is going on here, mga kameta. Tinawagan ko rin yung ating travel agency, di ba? Social, feeling social. No, namin si Risa, shout out to Risa, who has been super kind to us from Royal Travel, ayan. No, among others. No, ito mga kameta na nagtanong tayo mga kameta kasi how should I put it? Mga Silk Road travel na. So nagtanong din tayo from travel agency if ever, wala talagang parang ang standard diyan mga kameta is dapat there's another plane that they send in, di ba? Hindi mo hihintayin ng 3 araw na ayusin yung aeroplano bago ka umalis, di ba? I mean, come on, and the thing is, nung Monday, nakalinya na yung mga commitments natin. I was supposed to interview also an ambassador among others. Of course, alam niyo naman mga kameta, meron tayong bagong show, di ba? Pag-usapan pa natin nun, shout out naman dyan sa One News, TV5 family, etc. No, so, you know what I'm saying? So, expectation na nakatenga ka lang for 3 days until ayusin yung aeroplano. Tapos parang ayoko rin umuwi na yung inayos na aeroplano na gano'ng katagal sa sobrang grabe siguro yung sira. I mean, you know what I'm saying, mga kameta? Mali talaga yung situation. So, again, whatever I'm saying here, mga kameta, is not to Karen or make it about myself or disparage yung mga people on the front line. Kasi alam ko, hirap na hirap din sila because I'm sure hindi ako nag-iisa. I'm sure there are so many other people all around the world. Kasi since nag-post tayo dito sa situation ng PAL, ang dami na nag-share na kanilang horror stories, no? About the fact that, kasi ako, strike 3 na at least to be conservative about it. Kasi noong 2021, nag-fly ako from Doha, from Doha, not Emirates. Kasi na-cancel ko yung Emirates, kasi nahirapan ako mag-grab. So, bumili ulit ako ng flight. Coming from Doha, this is 2021, mid-2021, hindi pa na-vaccinate most people. Nilagay kami dun sa loob, jam-pack, may face shield, may mask, 10 hours almost, delayed yung takeoff, pagbaba, delayed. I mean like, kaya horror, right? Just the other week, nung nasa Malaysia tayo, delayed na naman yung flights. Ayan na naman, hassle na naman, kawawa yung naghintay. Military pa yung nag-invite sa atin dyan sa Malaysia. Ayan na naman, ngayon na naman, ganyan na naman. I mean, so for a long time, sabi ko, naintindihan ko yung situation ng Philippine Airlines kasi they face a bankruptcy situation the other year. Nagkaroon ng change of ownership or return of old ownership / crony of Marcos ownership. At of course, ito ay flagship natin, di ba? Ito yung flagship natin, mga kameta. So I didn't wanna say anything against it because it's our flagship, di ba? Philippine Airlines yan, mga kameta. At naalala ko nung kabataan ko, pag Philippine Airlines, napakaganda, napakalinis, napakabango. Tapos, ngayon, titingnan mo yung airlines ngayon. Maganda yung magaling yung staff and souvenirs and pilots. Kaya nga ako, nakapag-hinayan kasi ang okay yung staff okay yung stewardess, yung captains of the pilots of Philippine Airlines tend to be very very good. So tapos ganyan yung aircrafts. Wala man lang basic electronics. Punta ka dun sa ibang airline, flagship airlines, kahit mas maganda pa nga yung mga low cost airline punta ka sa AirAsia or Cebu Pacific, mas bago pa yung aeroplano, etc. Ito, luma aeroplano, wala electronics, walang charger. Walang lagyan ng charger. Anong klaseng ka? Fourth world situation yan. International flight ka, 2, 3, 4 hours, wala kang charger dyan. Anong kalokohan yan, di ba? So, something is going on here, mga kameta. Para sa akin, ang nakasalalay dito, kakati na naman tayo para yung mga tambay sa kanto. Ang nakasalalay dito, mga kameta, yung dangal ng ating bayan, yung dignidad ng ating bayan, at yung imahe ng ating bayan, at yung attractiveness natin sa mga
investors, foreigners, etc. Tuloy hindi ko pa napag-usapan si Ma'am Cynthia Villar. Yun nga kasi nung umalis nung nasa tayo, ito yung issue na mainit. Ngayon nagkaroon ng statement. Balikan ko yan. But I just wanted to clarify about where I'm coming from para hindi magkakaroon ng misunderstanding mga kameta. Ako kasi, when I think about the situation, I don't only think about myself and how I feel about it. As much as, of course, I care about myself too, of course. But I also care about our country. I care about the image of our country. Yung dangal ng ating bayan, dignidad ng ating bayan. Para ating sinasabi ni Pangulong BBM, yung tatay niya yung ng Philippine Airlines, kaya ganito eh. No, I mean, alam nyo na yan, the whole booty capitalist, crony capitalistic. No, but my point is, BBM always talks about making the Philippines, President PBBM talks about making the Philippines investment friendly, talking about billions of dollars of pledges of investment, etc. But, come on mga kameta, kung gusto mong pumunta mga turista at mga investors sa ating bayan, syempre titignan nila na itsura ng flagship airline mo palang, airport mo palang, ganyan na mga kameta. Ano na mangyari sa atin? I mean, I'm very kind, alright? At understanding. Hindi ko kinukomparang Pilipinas mga kameta sa Qatar Airways or Emirates. Given na yan, yung mga country na yan, this flagship airlines nila ay backed up yan ng mga petro states. Given na yan. Pero kahit kinumpara mo dun sa airlines ng mga ibang third world country dyan, not even Malaysia or sa Garuda or Vietnam Airways, yung mga ganun, wala pa rin mga kameta eh. Talagang layo. Ang layo talaga. So, and hindi naman mura yung ticket. Diba? I mean, so, I'm wondering what's going on here mga kameta. Hanggang kailan yung ganitong situation na very embarrassing. I'll be honest, very embarrassing yan. Our airport is embarrassing. The services are horrible in our airport. Nasi-shutdown pa yung airport natin. What on earth is going on there? Tapos yung flagship airline natin ganito, di ba? Kamusta naman dyan? Kaya sabi ko, if you cannot do it properly, bigyan mo na lang yung mga assets mo at saka yung mga mo, to others who can do it better. Yun yung context ng sinasabi natin. So, again, hindi tayo nagkakaroon dito kasi I have a lot of concerns about the current culture in the Philippines. As I said, it has a tinge of feudalism and elitism and all, and I super hate that, right? Now, just a background and all, wala na eh. Kailangan natin magsulat about these issues, not to make it current, because for me, this is a national issue, right? This is a national issue. Yung flagship airline natin, ganun. So, ito, of course, alam natin yung situation ng Philippine Airlines, mga kameta, na nagfa-file sila ng bankruptcy nung isang year pa, nung 2021, dahil dito sa, sa fallout ng pandemic. But that just tells you mga kameta na napakaliit yung cushion niya because there are a lot of airlines who were bailed out or were able to weather the pandemic. I traveled 2020, I traveled 2021 mga kameta. Kasagsagan ng pandemic, travel tayo. And of course, a lot of times I was using flagship airlines, no? So if you look at it mga kameta, yes, we understand that the situation was not very good for Philippine Airlines for quite some time. Kaya ako, understanding naman ako, let's see how are they gonna revive it, put it back together. But this is 2023 na. At saka ngayon, revenge travel na mga kameta. Now, last year, may update tayo na dahil itong beshin dating natin, strongman natin, nag-take over ulit ng Philippine Airlines. So, poised to recover from pandemic losses. Ito yung report sa Forbes magazine mga kameta. Kung makikita nyo dyan. Basahin natin yan. Again, bukas na natin pag-usapan si Ma'am Cynthia. Ibang usapan na yun eh. O, ano na. Move on na tayo, napagod na ako. Pagod na ako mag non-Karen. No, ito yung sinabi nung isang taon pa, no. So, ito yung Philippine Airlines controlled by billionaire Lucio Tran. Of course, alam natin pa naging ano yan. Has exited from bankruptcy proceedings after the US court approved its restructuring plan to slash debts by more than $2 billion, positioning a flanker for recovery from pandemic-induced losses. So, ito po yung last year pa, January 2022 pa. So, 1.5 year na mga kameta. So, airline completed its financial restructuring within 4 months after the airline filed for bankruptcy protection in New York in September 2021. Besides the debt reduction, the company also raised $505 million in fresh equity and loans from Lucio Tan. So, PAL Holdings is proposing to increase its authorized capital to 30 billion pesos, $224 million from 13.5 billion pesos to facilitate fresh equity injection. So, halos dinoble, no? Ito yung equities nila.
para medyo may reinvigorate. So yung dating or current PAL President Gilbert Santa Maria, sinabi niya, there are immense challenges ahead, but we look forward to tackling them as a reinvigorated Philippine Airlines, better positioned for strategic growth. Ito, tag natin, puso natin dito mga kameta para makita niyo mga hindi out of nowhere yung sinasabi natin. Ayan, nangako sila more than, this is 1.5 years ago, nangako sila na ayusin nila yan. So, I'm wondering what's going on because it's very clear na wala silang cushion, no? Well, no, in fairness, may caution sila. The fact na at least, pinaayos yung aeroplano and all. Pero yung cushion ang kailangan natin, hindi lang caution. So, ito yung quote, ito sa Forbes magazine na quote yan. So, nangako na sila na ayusin nila itong situation na ito, mga kameta. At this is 2021 January pa. Mid-2023 na tayo, mga kameta. Mag-Q3 na tayo. Nasa Q2 na tayo. Ano ba naman talaga na ito? No, again, as I said, I was very understanding. Kaya ngayon lang ako nagsalita. Kasi next level na yung nangyari. In-explain na natin yung buong context. Ngayon, may in-offer sila na parang compensation, whatever. Tignan natin kung ayos. Parang isang in-offer sa atin, parang one-way ticket. Oops, ano nangyari? Sorry. One-way ticket yung in-offer sa atin or whatever. And parang, anong gagawin ko sa one-way ticket, diba? Saan ako pupunta? Ang mahal kaya bumili ng return na one-way ticket. Tapos yung isa, dagdagan yung mabuhay miles. Ang dami ko na mabuhay miles, di pa ako na-upgrade. Yung bang airlines, konting flight ko parang here and there, na-upgrade na ako kaagad. So what's going on here, mga kameta? What's going on here? Que pasa? Alright, I'll keep it here, mga kameta. Balikan na natin si Ma'am Cynthia, yung kanyang response dun sa... In fairness, I took her 1 week to respond. That's strategic patience. Balikan natin yan, mga kameta. Pero yun nga, speaking of Karen, okay, there's some oligarch, elitist out there na talagang Karen na Karen, given na yan. But, naintindihan ko bakit pati mga middle class natin, marami so-called ordinary people sa atin, ay nagka-Karen na rin. Kasi feeling ko, alam ko na ang calculus dyan, kung hindi ka assertive, hindi ka mag-Karen ng konti, mangyari sa'yo nangyari sa amin. 'Di ba? Yung gigising ka ng next day ng hapon, wala pa rin update. Tapos malalaman mo, yung 40 na iba, biglang pinalipad na. So, siguro nag-Karen yung iba, kaya ninuna sila, di ba? So, I don't know. I don't know, mga kameta. So, I think Karenism is a form of defense mechanism sa ating bansa. Because unfortunately, it looks like, pag ikaw yung mabait, ikaw yung cooperative, ikaw yung pasensyoso, ikaw pa yung kakalimutan nila. Nagkakaroon lang ng response sa akin nung nagsulat na ako sa Twitter, etc. And, sorry Elon, even though tinanggal mo yung verification ko, malaki pa rin ang following natin. So, andun pa rin relevance natin. Sorry na lang. No, but anyway, this is not about me, mga kameta. This is about raising a systematic problem with the flagship airline of the Philippines, which in my opinion, also reflects badly on the whole country. And nakakadismaya. Diba? Kung gusto mo mag-impress ng foreign investors, gusto mo mag-impress ng tourist, siyempre mga tourist ay naman syungay mga yan, pumupunta yun sa mga ibang bansa katabi natin, tapos i-compare nila. Ayusin naman natin dyan, mga ka-Karen. Alright. Hindi niya alam ano yung Karen. Ang Karen yung ano. Sino manager dyan? Tawagin yung manager. Yung mga ganon. Yan. Excuse me. Sino yung manager dyan? Yan ang Karen, mga kameta. Alam niyo na yan. Alright? Okay. Again, thank you so much, mga ka-Karen. Mga kameta, for your prayers, for your love, for your for your contributions and support. Thank you ulit dun sa mga nag-support sa atin. Ito yung mga crowdfunding natin for mga in-studio interviews. God willing, also magkaroon tayo ng interviews dun sa ating bagong mga kapatid, diba? So hopefully we're looking at in-studio both for mainstream media and also for our own meta productions. Nag-feeling talaga ng meta productions. So I really, really appreciate it. It's very, very kind of you. Thank you again kay Ma'am Jocelyn Limber dito sa YouTube. Salamat kay Maria Sebastian for your good will wishes. Just your average Joe. Ayan, medyo galit na sa airlines natin. Thank you kay Yerboa. Ayan, nakopy ko na. Sino manager niyo dyan? Tawagin yung manager. Sino yung manager niya? Yan ang Karen. Ano kaya pag lalaking Karen?
Pag lalaki ka, anong ang tawag dyan? Sino manager nyo dyan, pare? Yung mga ganun. Tawagan yan. Kilala nyo ba ako? Ay, wag ganyan. Anong tawag dyan? Anong tawag? Jun ba ang tawag? Hindi, anong tawag dyan? Kilala nyo ba ako? Kilala nyo ba ako? Yung ganon. Pag lalaki, ganon, mga. Pag babae, sino manager? Tawagin manager. Ganon. Pag lalaki, kilala nyo ba ako? Kilala mo ba ako? Ganon, yan. Jun. Anyway, thank you rin kay Michael Rizal for your kind support and contribution. Dito rin tayo sa mga kameta natin sa kabila. Yan. Thank you kay Ma'am Eden Olonan. As always, thank you very much for kind support. Kay Mia Fresnido. Ayan. Ken lalaking... Ken! Ano yan? Barbie? So kung hindi ka kaganda, Karen. Kung maganda, Barbie. Para Ken yung lalaki. That's good. Yeah. Sabi nga ni Mama Edna Olonan, understandable yung delays. Kaya nga, sabi ko wala akong problema sa delays, especially if may emergency. Pero sana naman, konting customer care. Pababayin mo pa yung customer, nandun sa tunnel na papasok. For the first time in my life, parang ako yung unang papasok na biglang, booyaka siya! Booyaka. Yun yung first time na ako nag-check-in dun sa bag, first din ako pumapasok. Kasi naki-feeling na business class. Hindi naman business class, pero naki-feeling na nakisakay ako dun sa mga dyan. Ayan na, nagbinuking ko na yung sarili ko. Ayan tayo mga kameta May picture pa nga ako nandun kami sa tunnel lang. Wala, awanan. Sige, thank you very much. Salamat din kay Jules Cortez for joining us from Albay. Rosario Borer, thank you. Ayan, balikan na natin bukas si Ma'am Cynthia. Ibang usapan. Nandito na tayo sa Philippine Airlines for now. Alright? Thank you very much, guys, and talk to you soon. Salamat.